Hi students, welcome back to the channel. Now we are going to see a concept in simple pendulum. In the concept என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு simple pendulum இருக்கு that is positively charged. அந்த bob மட்டும் of course thread charge பண்ண முடியாது, it is neutral. Bob மட்டும் இருக்கு, it is positively charged. If this simple pendulum is kept in an uniform electric field, what happens அப்படிங்கிறது பார்க்க போறோம், right? Let us see one by one. Let us go for the assumptions first. Right. A bob of mass m carries a positive charge. என்ன சார்ஜ் இருக்கு? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. அதோட வேல்யூ எவ்வளவு சார்? Q. அது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வச்சிருக்கீங்க. The field strength is taken as E. If the electric field is directed vertically upwards, எப்படி சார் vertically upwards என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அப்புறம் vertically downwards என்னன்னு பார்க்க போறோம். ரைட் சார். ஸோ அதே தான் effective acceleration due to gravity. G effective is equal to G minus A. A அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஸோ ஏவோட வேல்யூ QE by M. இது எப்படி சார் வந்தது அப்படின்னா ஜஸ்ட் டூ இட். இதுவும் நீங்கள் படித்தது தான். F is equal to MA. F is equal to என்ன சார்? QE. ரைட். ஸோ MA is equal to QE. In other words, you can write A as QE by M. A is QE by M. G effective is equal to G minus A. A அப்படிங்கிறது QE by Mங்கிற இந்த வேல்யூ இங்கே போட்டிருக்கேன். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த thing, right? Let's go to the thing. G effective is equal to G minus QE by M. So time period T is equal to 2 pi root of L by G minus A, because the electric field is acting in the vertically upward direction. As we all know, weight will always act in the downward direction and the electric field is acting in the upward direction அப்படினா minus A. So T is equal to 2 pi root of L by G minus A. A க்கு பதில் என்ன போட்டிருக்கனா QE by M. So this is the time period of a pendulum when the bob is positively charged and it is kept in an electric field and the electric field acts in the vertically upward direction. Now, let's go to the next case. So, in the next case, what happens is very simple. Now, the electric field is acting in the vertically downward direction. Okay, if the electric field is acting in the vertically downward direction, what happens? So, the weight is already acting in the downward direction. Electric field is support panadu. So, the total thing is mg plus QE. The total force acting mg plus QE. Right, sir? ஸோ இது எப்படி வருது அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சிலரேஷன் டு கிராவிட்டி ப்ளஸ் ஆக்சிலரேஷன் ஏவோட வேல்யூ தான் QE by M. ஒரு செகண்ட் முன்னாடி தான் என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ T is equal to 2 pi root of L by G plus A. ஏக்கு பதில் என்ன போடுறீங்க சார்? QE by M போடுறீங்க. ஸோ the time period of a pendulum when the pendulum is positively charged and it is kept in an electric field and the electric field is acting in the vertically downward direction அப்படின்னா time period T is equal to 2 pi root of L by G plus QE by M. Right, sir? I hope you have enjoyed this video, right? Thank you. Kindly do subscribe, right? Thank you.